Ake ngithathe leli thuba ngibingelele abazalwane emakhaya, ikakhulukazi ngibingelela abazalwane baseMsunduze Congregational Church Intaphunga branch. Bazalwane, sekuphinde kwaphuma umyalelo kanye umgomo obekwe umongameli ukuthi izwe ake livalwe, kepha lokho akusho ukuthi izinkonzo kufanele zime. Ingakho sithe mangabe sithula sicabanga siwubuholi baseNtaphuka sabona kukuhle ukuthi asithola amagunya kubuholi baseMsunduze ukuthi sibe ney'nkonzo ey'tholakala ey'nkundleni zokuxhumana. Ngakho-ke ngiyanibingelela namhlanje ekuseni kumhla ka-4 July 2021. Sibonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu usasigcinile wasilonda kwaze kwayilesi sikhathi. Ngibingelela kwelihle igama lomfowethu uJesu Kristu asinqobele thona. Amen. Sitholile-ke bazalwane iculo lapho esivula ngale inkonzo 262 emagameni nokuhlabelela elithi Jesu bomi. Sicaphune nje kwezinye zezinkonzo zayiqoshiwe iculo laliholwa umfundisi uMngoma. Sibonga kakhulu-ke bazalwane ngalezi nkonzo eziqoshiwe igciniwe, ngoba ziyasigcina sisivuselele noma kuvaliwe ey'nkonzweni. Ake sivuleni-ke ngomkhuleko. Baba, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, nasekuseni uNkulunkulu wethu ongcwele uyinkosi, ufanele udumo neyibongo nenkazimulo. Akekho njengawe, akekho olinganisa nawe. Nakulesi sikhathi uNkulunkulu wethu namandla siyakuphakamisa, sithi wena wedwa ufanele ukudunyiswa, uNkulunkulu wethu ongcwele. Izwi lakho uNkulunkulu wethu namandla liqhekeza amadwala, uNkulunkulu wethu ophilayo. Izwi lakho linamandla, uNkulunkulu wethu ophilayo, lokugobhozisa amanzi ogwaduleni egameni lika Jesu Kristu. Ngalo leli zwi Nkosi, konke kwadalwa kwagcinwa kwasekelwa egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Angithi ngezwi lakho uNkulunkulu wethu ophilayo, wena uhlumisa utshani nezihlahla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngezwi lakho uNkulunkulu wethu ophilayo wahlukanisa amanzi nomhlabathi egameni lika Jesu Kristu, wase wafaka inhlanzi uNkulunkulu wethu ongcwele. Ngezwi lakho uNkulunkulu wethu ophilayo wadala ngisho nenyoni ey'ndizayo emkhathini egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyakubonga-ke uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi ngezwi lakho usigcinile uNkulunkulu wethu namandla. Ngezwi lakho uNkulunkulu wethu namandla siyaphila egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nakulesi sikhathi-ke Nkosi size kuwena ngokulangazelela nangokulidinga izwi lakho ey'mpilweni zethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hlala-ke uNkulunkulu wethu ongcwele uyibonakalise, uziveze uNkulunkulu ey'mpilweni zethu koJesu wasinqobela ithuna manje naphakade. Amen. Baba wethu sezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawuze, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhla ukudla kwethu kwaneleyo, usithethelela macala ethu njengoba nathi sibathethelela abanamacala kithi, ungasingenise
lingweni kodwa usisindise kubi ngoba umbuso ungo wakho namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Ake siphinde sithole ichorus kafishane ethi uphi umhlobo onjengoJesu.
Sibonge kakhulu ke lapho i-chorus etholakala ku-75 emagameni okuhlabelela ethi uphi umhlobo onjengoJesu akakho qha. Impela sisho njalo sithi akekho umhlobo onjengoJesu nakumbe isimo sikanje, kepha siyasho nokusho ukuthi akekho ongafaniswa noJesu Kristu. Sizothola ke bazalwane isifundo ngokulandelana, noma singeke silandelana ngizosifunda yonke indawo. 402 emagameni okuhlabelela, ihubo number 1 402 amagameni okuhlabelela. Noma ngeke size sisifunde sesilandelana ngoba anikho phambi kwami bazalwane. Into engizoyenza ngizofunda nje konke kusukela eqaleni kuye ekugcineni. Sizothi masiqeda ke mase ngiphinda ngifunda isivumo sokholo esisivuselelayo, esisigcinayo, esisilondolozayo. Amen. Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi, ongemi endleleni yezoni, ongahlali enkundleni yabaklolodayo, kepha ukuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova, ozindla ngomthetho wakhe imini nobusuku. Unjengomuthi otshaliwe ngasemfuleni wamanzi, othela isithelo sawo ngesikhathi sawo, oqabunga lawo lingabuni, nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho. Ababi abanjalo, kepha banjengamakhoba apheshethwa ngumoya. Ngalokho ababi abayekuma ekwahlulelweni, nezoni ebandleni labalungileyo. Ngokuba uJehova uyayazi indlela yabalungileyo, kodwa indlela yababi yobubha. Amen. Ake siphinde sithole ke isivumo sokholo. Siyakholwa kuNkulunkulu Yise, umnini amandla wonke, umdali wezulu nomhlaba, nakuJesu Kristu indodana yakhe ezelwe iyodwa, iNkosi yethu, wathathwa ngomoya oyingcwele, wazalwa nguMariya intombi, wahlupheka phansi kukaPontius Pilato, wabethelwa esiphambanweni, wafa, wembelwa, wehlela endaweni yabafileyo, ngosuku lwesithathu wavuka kwabafileyo, wenyukela ezulwini, uhlezi ngasekunene sikaNkulunkulu Yise, umnini amandla wonke. Lapho eyokuba khona ukwahlulela abasaphilayo nabafileyo. Siyakholwa kuMariya oyingcwele, nakule ibandla elingcwele elisemhlabeni wonke, nakubo ubudlelwane babangcwele, nakukho ukuthethelela kwezono, nakukho ukuvuka komzimba, nakukho ukuphila okuphakade. Amen, 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 amen. Bazalwane, sibonge kakhulu. Isifundo sethu bazalwane sizosithola kwabaseKorinte besibili sahluko 12, indima soqala lapha kwivesi lesibili siye kwivesi le10. Our reading is going to be from 2 Corinthians chapter 12, verse 2 to verse 10. Sisavula ke bazalwane, ake sibe silalela nansi ichorus.
Siyabonga-ke bazalwane, sitholile i-chorus lapho ethi masimbonge oNomsa kangaka. Simenyiwe namhlanje ukuza kuyena. Ngithembe-ke bazalwane sesilitholile ivesi lethu. Ngizofunda nje ningixolele bazalwane, ngizozama ukuthi ngifunde kwisihumusho sango 2020 abaningi ababizwa ngokuthi leli Bible ethi uSimakade ngoba lihumushwe ngendlela ehlukile, lihunyushwe ngo-2020. Haleluya bazalwane. Siqala-ke ukufunda kwabaseKorinte chapter 2, kwabaseKorinte wesibili chapter 12. Siqala ukufunda kuverse 2. Verse 2, ngiyamazi umuntu owayekuKristu okwathi iminyaka eyi-14 eyedlulile, noma wayesemzimbeni angazi, noma wayengaphandle komzimba angazi, ngoNkulunkulu owaziyo. Lo muntu wahlwithwa weyiselwa ezulwini lwesithathu. Yebo, ngiyamazi umuntu onjalo, noma wayesemzimbeni noma wayengaphandle kwawo angazi, ngoNkulunkulu owaziyo. Ngiyazi ukuthi wahlwithwa wayiswa eParadise, wezwa amazwi angakhulumeki okungavunyelwe ukuba umuntu awakhulume. Ngiza kuzigabisa ngomuntu onjalo, kodwa mina luqobo angizigabisi ngalutho ngaphandle kobuthakathaka bami. Verse 6, ngokuba uma ngifuna ukuzigabisa bengingezukuba yisiwula, ngokuba bengizoba ngikhuluma iqiniso. Kepha ngiyayeka funa umuntu acabange ngami ngokungaphezu kwalokho angibone ngikhona ngokuzwa kwami. Verse 7, ikakhulu uma umuntu ezwa ngemibono yami exakileyo, ngakho-ke ukuze ngingaziphakamisi kakhulu, nginikwa iva emzimbeni, ukuba ingilosi kaSathane ingimukule futhi ngiziphakamise kakhulu. Verse 8, mayelana nalokho ngiyanxusa inkosi amahlandla amathathu. Mayelana nalokho ngayinxusa inkosi amahlandla amathathu ukuba ilisuse kimi. Kodwa yathi kimi, umusa wami ukwanele, ngokuba amandla ami aphelelisiwe ebuthakathakeni. Ngakho-ke kunalokho ngiyakujabulela ukuzigabisa ngobuthakathaka bami, ukuze amandla kaKristu ahlale phezu kwami. Verse 10, ngalokho ngiyakuthokoza ebuthakathekeni bami, okwedelelweni, ebunzimeni, ekuhlushweni, nasebunzimeni bonke ngenxa kaKristu, ngokuba uma ngibuthakathaka kulapho-ke nginamandla khona. Baba, izwi lakho liyaphila, linamandla. Siyaphila ngalo uNkulunkulu wethu ongcwele, uyinkosi wena wedwa, ufanele udumo nokuphakanyiswa uNkulunkulu wethu ophilayo. Siqondise-ke ngalo uNkulunkulu wethu ongcwele, usigcine usilondoloze, uhlumelelise, usinikeze amandla uNkulunkulu wethu ongcwele, ngoJesu ophilayo manje naphakade. Amen. Ake siphinde-ke sithole iculo emagameni okuhlabelela number 4 sesizoya kumyalezo wanamhlanje.
Sibonge kakhulu ke umhlabeleli esutholile hymn number 4 emagameni okuhlabelela. Abanye bethu bazokhumbula ke ukuthi kwakuyi conference le and lo mhlabeleli wawulidwa umfundisi uNgcobo waseMbumbuli. Siyabonga ke ukuthi khona wasiqophela wasigcinela lo mhlabeleli sesikwazi ukuthi usebenzise kulesi sikhathi sikusona. Sizongena ke bazalwane kumyalezo wosuku lanamhlanje kuyimini yesonto, usuku lenkosi yethu ukuthi siyomdumisa ngayo, simbabaze ngayo, siphakamisa amandla akhe. Igama lami nguNkosi wakaNgcobo, isibongo bandleni lasemsunduze phansi komfundisi uLG Shangase, umalisi wami nomama umfundisi uShangase. Ngumfana nje ukhulela khona emsunduze, kepha-ke okukhulu nakho konke uNkulunkulu wayesewenza-ke umusa empilweni yami. Ngamukela uKristu nje ngisemncane kakhulu bazalwane. Haleluya. Izwi lethu-ke lanamhlanje silithola encwadini abaseKorinti, incwadi ebhala umpostoli uPaul. Iyabonakala impela lencwadi ukuthi ibhola umpostoli uPaul ngenxa yokuthi kuyabonakala indlela ayibhale ngayo nayihlanganise ngayo, nokuthi kukhona indawo la asho khona ukuthi uyena oyibhalile lencwadi. Haleluya bazalwane. Siyabonga kakhulu isihloko ke esizosebenza ngaso namhlanje sithi Christ is still our hope. uKristu usayithemba lethu noma ngabe izinto zimkanjani, noma ngabe sicindezelwa kangakanani, kepha uKristu is still our hope. Christ is still our hope. uKristu usayithemba lethu. Indawo ke yaseKorinti kwakuyindawo abaningi bayayazi, kwakuyindawo la ekwakhonzwa khona onkulunkulu abahlukahlukene. Kwakuyindawo nje la ekwakhethwa khona, akwakhetshelana khona manje nobani efike noNkulunkulu wakhe bazalwane. Manje umpostoli Paul mangabe ebhalela leli bandla laseKorinte, into afuna ukuyiveza kubazalwane ukuthi noma ngabe bakhona abanye uNkulunkulu, kepha lo wakhe uNkulunkulu ophilayo wanele. He is enough. Wanele futhi ngaphezulu kokwanela, mhlambe futhi into ayefuna ukuyiveza nokuba igcizelele ukuthi ungaphekwa laba abanye uNkulunkulu abakhona lapho endaweni yaseKorinti. Manje na-ke umqanso kanye inselela ayibhekene nayo umpostoli Paul uqala ukuthi kwakufanele aveze ukuthi nembala ungumpostoli waseqinisweni. Ngakho-ke into ayenzayo uyasiveza njengompostoli okuyena yena, okanye ongumpostoli ofanelekile, okanye engumpostoli weqiniso kubantwana okanye kuyibandla laseKorinti. Into engifuna ukuyisho kuwena namhlanje usahleli ekhaya usalalele le ntshumayelo kanye lo myalezo wanamhlanje, ukuthi ibalekile lento yokuthi uziveze ungumKristu weqiniso, uziveze uNkristu wangempela, uziveze ungumKristu oqinile. Lento ibalekile ukuthi uyiveze uzuvele nakwabanye abantu. Izibaleke ukuthi kwayiwena uqobo uhlale uqinisele wena, okanye uzivuselele, uziveze wena ukuthi ungumKristu
ophelele, ngoba ibalekile lento ukuthi uzikhuthaze kuvele ngaphakathi kuwena ukuthi nakuba izinto zikhona nokuba izinto zenzeka, kepha yikho into ebalekile njengokuthi uzivuselele wena ukuthi ungumKristu wangempela. Manje ke umpostoli Pawuli mangabe ibhala lencwadi ezinye zezinto ngengigxile kakhulu kwi-background, kodwa kubalekile ukuthi ngikuveze ukuthi ezinye zezinto azivezayo umpostoli Pawuli ukuthi kunzima ohambeni lobuKristu. Ingakho kufanele uhlale uzivuselele ukuthi noma kunzima kepha indlela engizophuma ngayo okanye indlela engizophumelela ngayo ukuthi ngihlale ekubeni umKristu. Uma ngabe umKristu kwebazalwane siyazi ukuthi kufunaleka kudingeka ukuthi kwesinye isikhathi uzincame okanye you must sacrifice. Mangabe ungumKristu kwesinye isikhathi kuyadingeka ukuthi ube wedwa okanye you go through times of loneliness. Mangabe ungumKristu kufanelekile ukuthi uhlale uziprove to yourself, uziprove kumndeni wakho, uziprove kumndeni wakho ukuthi impela usayiphila lempilo yoKristu futhi usamphilela uKristu. Bazalwane, mangabe umKristu kwesinye isikhathi ukuhlale uzwe sengathi you are being neglected or uyalahlwa or uba nomzangedwa okhona indlela oyihambayo ungayihambi nabanye abantu, uhamba wedwa, kube sengathi udwanguza wedwa ehlane. Kanti into engifuna ukuyiveza kuwena o into engifuna ukuyigcizelela kuwena ukuthi yona kanye lento edingakalayo. Ukafunakali umKristu ohlezi esendaweni exokozelayo, esendaweni enomsindo, esendaweni la ezolalela khona amazwi ahlukahlukene avela kubantu abahlukahlukene, enamazwi njengoba ehlukahlukene izizidlo zalamazwi zihlukahlukene. Funa ukuhlale ube wedwa umuntu omlalelayo kube uKristu kuphela. Ngakho-ke bazalwane, umpostoli Pawuli into afuna ukuyiveza la ukuthi ungathuki mangabe kuwukuthi uzwa sengathi ebudeni bendlela ngathi usuhamba wedwa, uzwa sengathi ebudeni bendlela abanye abantu awusabezwa iphimbo labo okanye ukukhuluma kwabo. Ingalesi isikhathi uJesu Kristu okanye ubaba wethu esemazulwini esebenzisa umoya engcwele afuna ukuthi simlalelelise kahle, sizokhuluma kwakhe kuwena naye kulelo hlane lakho. Bazalwane, manje umyalezo engifuna ukudlulisa kuwena namhlanje ukuthi uKristu usayithemba lethu. Ngakumbe sengathi sihamba sodwa ehlane, kepha uKristu is still our hope. Christ is still our hope. uKristu usayithemba lethu. La sifunde khona ezwini lethu namhlanje siyathola lapha kuverse 2 neverse 3 umpostoli Pawuli uyayibala izinto uthi kukhona indoda ayaziyo eminyakeni u14 edlulile eyathathwa, akazi noma yayisenyameni noma yayingekho enyameni, kepha uNkulunkulu kuphela owaziyo. Only God knows. Ngifuna ukuthi kuwena kwesinye isikhathi uzodlula ezimeni, uzongazi noma usenyameni noma ukho enyameni, kepha into ebalekile ukuthi ubani owaziyo ukuthi ubukuphi ngalesikhathi ukuleyo ndawo. Ayikho into ebalekile njengokuthi uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi azi ukuthi uphi nendawo njengomKristu. Yabona nje lento ngike ngathula ngayicabanga ngayifanisa nesikhathi ngisemncane kwakuthi njalo bangabe sizophuma ama-trip esikoleni okanye sizophuma ama-excursion, into eyenzeka kwakuphuma ifomu elalisayinwa umzali, ifomu elalichaza ukuthi into ebalekile ukuthi umzali kufanele azi ukuthi esikhathini esiwukuthi
kuyesikhathini esokuthi uzobe ungekho esikoleni ayikho into ebalekile njengalokho so noma ngabe ungaphakathi noma ngabe ungaphandle emzimbeni noma ngabe ungaphakathi kuona noma ngabe ungaphandle kwawo into ebalekile ukuthi ubani owaziyo noma ngabe ingane yayingaphakathi esikoleni noma ngabe yayingaphandle esikoleni into eyibalekile ukuthi umzali uyazi yini owethi umzali ke osukeni namhlanje uNkulunkulu uqobo lwakhe iyona lento ebalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi kuzona zonke izinto ezenzakalayo noma ngabe iminyaka mingabi noma ngabe isikhathi singakanani into ebalekile ukuthi uNkulunkulu fanele azi ukuthi sikuphi ngakho uMpostoli Paul athi mangabe echaza lento athi angikwazi okuningi noma ngabe ngangisemzimbeni noma ngangekho nemzimbeni kepha uNkulunkulu owasiyo ngakho ke bazalwane into eyenzeka ngisafunda isikole ukuthi iparent okanye umzali kwakufanele isane i-consent form bese ke nothisha wayeba nokukhuleka ukuthi angaya nomngephi nengane yabona nje khona umdlali webhola abantu abaningi bayamazi uMessi igama lakhe mangabe echaze balwa thiwa wafika eSpain ena 11 years or 13 years eyodlala usobala abazalwane ukuthi wayengazi ukuthi wenzani kepha into ebalekile nesiyaziyo ukuthi ubaba wakhe wakhetha ukuthi uzobe imanager yakhe wakhetha ukuthi yena uzobe induna yakhe yokuthi wenzani nini nobani ngasikhathi sini into engiyishoyo kuwena ukuthi thatha onke amagunya akho thatha onke amagunya empilo yakho thatha onke amagunya omzimba wakho uwabuyisele kubaba uNkulunkulu ngoba into ebalekile ukuthi uyena owaziyo ukuthi ukuphi wenzani nobani nini nakuyena lo mdlali webhola siyamazi ukuthi wabe nesasasa okanye nedumela elihle ngenxa yokuthi amalungelo azo zonke izinto ayezenza wayithatha wamnikeza ubaba wakhe nami ngisho njalo namhlanje ngithi thatha onke amagunya namalungelo uwanikeza ubaba wakho kuverse 4 la sifunde khona uMpostoli Paul mangabe ekhuluma uthi khona izinto engazizwa engavumelekile ukuthi ngikhulume phakathi kwenu ningabazalwane ngesikhathi ngihlwithiwe ngesikhathi ngingazi noma ngisemzimbeni noma ngikho emzimbeni kukhona izinto engazizwa kukhona izinto engayithola kwizulu lesithathu engavumelekile ukuthi nizazi ngizothini kuwena namhlanje ngithi kuwena mzalwane kukhona izinto uNkulunkulu azokutshela zona engafanele zaziwe wonke umuntu akusiyo yonke into uNkulunkulu akutshela yona ekufanele uyisherisho okanye uyikhulume kubona bonke abantu akuyona yonke into uNkulunkulu ayishoyo kuwena okanye umoya engcwele ayikhuluma nawe ekufanele uyikhulume edlangalaleni ezinye izinto sithi noma sifunda iBhayibheli sitshela ukuthi izambulo ezinkulu ekufanele sikhulume kubantu kanti akuzona izambulo zokuthi iziwe wonke umuntu izambulo zokuthi nathi sikhuluphaliswe izwi likababa uNkulunkulu kahle kahle abazalwane okanye abantu abaseduzane nawe akufanele baphuze phakathi kwinkomishi yakho kepha kufanele baphuze ekuchichimeni kwenkomishi yakho lokho ongena enkomishini yakho okwakho kodwa lokho okuchichimayo okwabantu angathi-ke uNkulunkulu esayigcwalisa inkomishi yakho wena usuyagijima usuyonikeza abantu manje uMpostoli Paul into azivezela yona ukuthi kukhona izinto mina engizaziyo eziphakathi kwami nomoya engcwele phakathi kwami noNkulunkulu Ndodana ephakathi kwami noNkulunkulu Baba engeke ngize ngimtshele zona ngoba kuzona ezokuthi nina nilalele ngakho kubalekile
ukuthi khona izinto afanele uyigcine kuwena zi-exclusive, uyigcine kuwena ziyi-private, uyigcine kuwena zingizinto zama-VIP, not just ama-VIP, kodwa ama-very very important people or persons. Hallelujah bazalwane. Ngisho noJesu Kristu imbala wayengahambi nabo bonke abafundi bakhe. Yebo, iBhayibheli liyasitshela ukuthi wayenabafundi abayi12 kwezinye indawo zithi babe ngama-72, kepha akubona bonke ayehamba nabo, wayehamba nabathathu kuphela. Wayene-top 3 yakhe uJesu Kristu, kwakuPetru, uJakobe noJohane. Manje kufuneka wazi ukuthi ubani uPetru noJakobe noJohane bempilo yakho. Akubona bonke abantu uJesu Kristu ayehamba nabo. Mangisho noma ngabe uyothandaza, wayengahambi lesixuku sonke, wayengahambi nabafundi bakhe bonke, khona laba bathathu. Kepha siyazi futhi siyabona eBhayibhelini ukuthi khona ezinye izikhathi la uJesu Kristu ayehamba khona asabe yedwa qoba mayesekhuluma noBaba. Manje njengomzalwane ibalekile leyo nto ukuthi kufanele uhlale kube khona isikhathi la uhlala khona kube wena wedwa noBaba uNkulunkulu. La uhlala khona kube uNkulunkulu ekhuluma kuwena ngomoya engcwele, na ucela kuyena ngegama likaJesu. Ingakho ngizovuselela kunina namhlanje ukuthi kufanele nazi futhi nibe nesiqiniseko ukuthi uJesu Kristu usayithemba lethu. Asikabi nalo elinye ithemba ngaphandle kukaJesu Kristu. Kulabafundi abathathu uJesu ayehlezi hamba nabo, khona oyedwa ongihluphayo uJakobe igama lakhe. Uyabonakala njalo ehamba noJesu Kristu. Kukhona izinto ezinkulu ayibonayo. Lithi iBhayibheli nangesikhathi esentabeni uJesu Kristu eyibonakalisa izuqu ku-transfiguration, ebonakala kukhona amadoda amabili ayemngungile ngapha nangapha. uJakobe lithi iBhayibheli wayekhona. uJakobe wayengomunye walabo bafundi ababethi asakhena amadokodo kule ndawo, elinye libe likaMose, elinye libe lika-Eliya. uJakobe wayekhona kuleyo ndawo. Kepha into engihluphayo mangabe sengenwa esikhathini somthandazo uJakobe akasabonakali. Mangabe sekudlula isikhathi la hamba khona noJesu sekufanele athandaze eseyedwa, uJakobe akabonakali. Ngizothi kuwena noma ngabe uyahlala noJesu Kristu, noma ngabe kukhona izinto ayivezayo kuwena, noma ngabe akasekho ngephambi kwakho, qhubeka ukhuleke. Ngoba uJakobe iBhayibheli liyasivezela ukuthi into eyenzeka kuyena waba oqala owabulawa ngoba wahlala kakhulu ematafuleni engasami nesikhathi sokuthi akhulume noNkulunkulu Baba, ngenxa yokuthi wayehleli noJesu Kristu kuphela. Kepha mase kufanele akhuleke eseyedwa akasabonakali. Hlala noJesu Kristu abe ithemba lakho. Kepha ngisho ngathiwa awusekho kwisixuku sabantu, ngisho ngathiwa abasekho abanye abafundi eduze kwakho, kepha qhubeka umkhonze, qhubeka uthandaze kuyena, ngoba uJesu Kristu uyithemba lethu. Lapha kumpostoli Paul kuverse 5 kuya ku6 into afuna ukuyiveza uthi angifuni kakhulu ukuzigabisa mina, angifuni ukuthi ngiziphakamise mina, angifuni ukuthi kuvele mina kakhulu. Yiyo lento ayivezayo umpostoli Paul uthi khona izinto mina engizaziyo nina engingazazi. Mangase ngiyikhulume ngaba ngiqamba amanga, ngaba ngikhuluma iqiniso, kepha ukuze ngingaveli njengomuntu ophakeme, kuze ngingaveli njengomuntu osigabisayo, kuze ngingaveli njengomuntu oyikhukhumezayo, kungcono ngithule nginganikhombisi imfihlakalo zezulu lesithathu. Hey bazalwane, ake singathembeli
ethenini sake sahlangana nomoya engcwele kanye noJesu Kristu kwabonakalana empilweni zethu. Ake singathembeli kuma experiences ethu, ake singathembeli ekuthenini uJesu Kristu kanye umoya engcwele uNkulunkulu useke wenzani empilweni zethu ngaphambilini, kepha sithembeleni kuyena uqobo. Asingathembeli ezintweni esake sazenza mhlawumbe wakhulekela umuntu wasinda. Ungahambi ngalelo themba, kepha hamba ngethemba elinguJesu Kristu. Hamba ngethemba elinguJesu Kristu. Athi kumpostoli Pawuli lapha verse 7 kuya 8, athi ukuze ngingaziphakamisi kakhulu nganikwa ifa. Oh bazalwane, sonke sinamefa esinawo emzimbeni wethu. Into engifuna ukuyisho kuwena ukuthi lelo velikhona kuwena labekelwa into ethile. Akekho umuntu oshumela kakhulu oshumela kahle ngengane eyimithayo njengomuntu ongakamithelwa ingane. Akekho umuntu oshumayela ngokuphuzo odakayo njengomuntu ongangabi nesihlobo asithandayo esibhubhayo otshwaleni. Akekho umuntu oshaya into okanye oshaya isono njengomuntu ongangadluli kuleso sono, ongathinteki kusono. Kakho umpostoli Pawuli leli velifakiwe kuyena ayenceka ukuthi likhishwe kwako lokho ukuthi akhunjuzwe ukuthi kahle kahle wena umpostoli Pawuli ungumuntu ophila phakathi kwabantu. Manje kufanele uyiphakamise ngoba ngaso sonke isikhathi bangabe sethi uyayiphakamisa uNkulunkulu uyamkhumbuza ukuthi njalo wena khona ifa elisenyameni yakho. Ungazenzi ngcono ngoba khona ifa elikhona empilweni yakho. Ngifuna ukuthi kuwena ungayishiyi indawo yakho, ngoba lisiza wena lelifa. Uyakhunjuzwa nje ukuthi ungumuntu phakathi kwabantu. Angazi ukuthi lesi sikhathi esikusona sepandemic osephande sekhuvethe sikuvusela mapha amafu empilweni yakho. Angazi ukuthi sikhumbuze ini empilweni yakho, kepha ngifuna ukuthi kuwena ungayishiyi indawo yakho ngenxa yaleliva eliwu-COVID. Ngifuna ukuthi kuwena kunokwenzeka ukuthi uNkulunkulu uvumelile ukuthi sibanje ileli ubhubhane ngenxa yokuthi uNkulunkulu ufuna ukukukhumbuza ukuthi umuntu phakathi kwabantu. Ufuna ukukukhumbuza ukuthi njengoba wawuyitshela ukuthi wena uzokwazi ukuphila ngaphandle kwabantu abathile, kepha kulesi sikhathi la abadinga khona kakhulu. Kunokwenzeka ukuthi khona abantu ekusafanele uxhumane nabo, ukukhulumisana nabo ngenxa yokuthi kulesi sikhathi sesiyadingana ngapheko ukuthi sasidingana ngaphambilini. Mhlawumbe khona umuntu osuphoqeleka ukuthi umkhulumise ngenxa yokuthi ufuna isanitizer kuyena. Mhlawumbe khona umuntu okufika endaweni ethile usukhohle nayo imask, kepha yena ngoba enebhokisi lama-mask akukhumbuze uNkulunkulu ukuthi uphumuntu ophila phakathi kwabantu. Manje leliva le-COVID ungagijimeli ukuthi usheshe lisuswe. Nakuba uPaul lithi iBhayibheli wamncenga kaze kwayikathathu uNkulunkulu ukuthi lisuswe. Nawe ngithi kuwena ungagijimeli ukuthi lisuswe, kepha khona into elizele empilweni yakho, khona into elizele leliva empilweni yakho. Ngakho-ke ngithi kuwena mzalwane wami, ungagijimeli ukuthi lisuke, ungagijimeli ukuthi lisuswe leliva empilweni yakho. Ungagijimeli ukuthi lisuswe leliva empilweni yakho. Uyalidinga leliva ukuze uthotshiswe, uyalidinga leliva ukuze uthotshiswe, uyalidinga leliva ukuze uzosibuyisa
ukuze ubuyele enkosini. Uyalidinga leliva ukuze ugcineke. Khona ezinye izinto esike dlule kuzona kubonakala ngokusobala ukuthi hayi engathi useyisoshela ikhuzayo lo. Manje kudingeka leliva ke empilweni zethu ukuthi lihlale livele empilweni zethu, lihlale libonakale empilweni zethu, lihlale lisikhalime. Manje na ke bazalwane seniqeda nje. Seniqede ke bazalwane. Lapha ku verse 9 uthi umpostoli Paul, umusa wami ukwanele ngokuba amandla ami ayapheleliswa ebuthakathakeni. Amazwi lawa ashiwoyo umpostoli Paul athi umusa wami ukwanele ngokuba amandla ami ayapheleliswa ebuthakathakeni. Yabona bazalwane, ngifuna ukusho kunina ukuthi yabona uJesu Kristu ngesikhathi elengesphambanweni amandla okuthi anqobe isona avela ngesikhathi enikela umphefumulo wakhe uBaba uNkulunkulu. Ngithini kunina na ukuze uJesu Kristu eyonqoba ukufa namandla esono kwaphoqeleka ukuthi akubeke ukuphila kwakhe uBaba uNkulunkulu ehlele Hades. Sekuthiwa akawunikelanga umphefumulo wakhe kuBaba uNkulunkulu ngabe isono akakwazanga ukuthi abhekana naso eHades. Nakuwena ke into engiyishoyo ukuthi ubiziwe namhlanje okufanele namhlanje ukuthi uthathe ithemba lakho ulibeke kuJesu Kristu ukuze uzoba namandla ukuthi ubhekane nezinto eziphambi kwakho. Kukhona ezinye izinto ongeke uzinqobe ngamandla akho. Ngifuna ukuthi kuwena yekela ukuhamba ngamandla akho, yekela ukuhamba ngobuchule bakho, yekela ukuhamba ngobuhlakani bakho, yekela ukuhamba ngoconnection bakho, yekela ukuhamba ngeziqu zakho, yekela ukuhamba ngemali yakho. Thatha ithemba lakho lonke ulibeke kuJesu Kristu ngoba yena uyithemba lethu namhlanje, nakwi-COVID uyithemba lethu, nasecindezelweni uyithemba lethu, noma silahlekelwe imisebenzi uyithemba lethu, noma ngabe siya-aplya siqashwa uyithemba lethu, noma ngabe ukudla kukho uyithemba lethu, noma ngabe khona isomiso uyithemba lethu, noma ngabe sehlela emakhaya uyithemba lethu, noma ngabe i-domestic violence ikhona uyithemba lethu, noma ngabe siyalahlwa uyithemba lethu. Ithemba lethu uJesu Kristu. Vumela ukuba ntengentenge kuKristu, vumela ukuthamba kuJesu Kristu, lahla konke uye kuJesu Kristu, zinikele kuJesu Kristu. Athi lapho uverse 10 uma ngibuthakathaka kulapha nginamandla khona. Bangabe uyivumela ukuthi ube buthakathaka kuJesu Kristu, yila uthola amandla khona, yila uqina khona. Ngoba usuke ungasahambi ngamandla akho, kepha usuke usuhamba ngamandla kaJesu Kristu. Kufanelekile kwesinye isikhathi ukuthi awakho amathemba asemhlabeni uwabeke phansi, uthembe uJesu Kristu ukuze yena ezongenelela esimeni sakho, yena ezoyibonakalisa esimeni sakho, ezoyiveza esimeni sakho, abe yi-main player esimeni sakho, kube yena umongameli esimeni sakho. Ngiyabona bazalwane, kwathi ngelinye ilanga
ngihamba nobaba ngiye esitolo ngiyothenga. Manje wathi mina angithathe osweet noma ngabe baningi kangakanani mangikwazi ukuqalisa ngesandla sami ngingabathatha abambonke. Ngathi mangithula ngicabanga ngibuka mangibuka isandla sami ngisibona ukuthi impela baningi osweet engingabathola. Kepha ngathi mangibuka isandla sakhe ngabona ukuthi baningi kakhulu engingabathola ngesandla sakhe. Ngase ngiyishintsha lento ngathi akungcono yini baba kungabi mina ngiyithathelayo kepha kube isandla sakhe esongithathela. Impela ngingaqiniseka ngithi engabathola baba ngapheli kwababili engangingabathola ngesandla sami. Babe ngapheli kwabaphindo kabili kangingabathola ngesandla sami. So ngifuna ukuthini kuwena? Kwesinye isikhathi ufuna ususe sakhe isandla, kusebenza isandla sikababa ukuze yonke into oyitholayo uyithola iphindaphindiwe. Yonke into oyitholayo uyithola iphindaphindiwe. Kwesinye isikhathi ufuna usuke wena kungena ubaba, kube ubaba ongena endaweni yakho ukuze ubaba kube uyena othathela izinto bangoba usithola uzoyithola seyiphindaphindiwe ngoba usukile wathethela ubaba kwaba uyena okwenzela izinto. Yebo amagunyu nawo okuyithathela wena kepha biza ubaba wakho kube uyena okuthathelayo. Ngifuna ukusho njalo nje kuwena namhlanje ukuthi yebo isimo sinzima obhekene naso. Yebo amasonto avaliwe, abanye kuvale ngisho imisebenzi la abasebenza khona, abasebenza ama-restaurant. Kepha ngisazosho namhlanje ukuthi uJesu Kristu usayili ithemba lethu. Ngizokusho namhlanje ukuthi nalokho obungakwazi ukuthi uyithathele wena, kumele isandla sikaJesu Kristu kube yisona esizokuthathela. Ngiyazi ukuthi ukhathele, ngiyazi ukuthi ucindezelekile ngapha nangapha, kepha ngifuna ukusho kuwena ukuthi uJesu Kristu usayithemba lethu. uJesu Kristu usayithemba lethu. Thatha lelo themba ke namhlanje. iCovid isibaqedile abantu ojwayelene nabo, isibaqedile abantu bobathembile. Ishaya ziyashana abantu abakhulu ebebengalala ezibhedlela ezinkulu ezibhedlela enakho konke. Kepha ngifuna ukusho kuwena ukuthi ngegazi likaJesu lodwa singasinda, ngegazi likaJesu lodwa singalondeka, ngegazi likaJesu lodwa singagcineka. Uzothi umhlabelele ngegama likaJesu kuguqa phansi konke. Ngisho kuwena njalo namhlanje, ngisho kanjalo kuwena namhlanje, ngithi thatha uJesu umgcina umlondo empilweni zakho, umgcina umlondo empilweni yakho nakulesi sikhathi. Yena uzoziveza ephelele empilweni yakho. Make sikhuleke. Baba siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga langa lokuphila kwethu ukuthi wena usahleli uNkulunkulu wethu ongcwele ehlalweni sobukhosi, usahleli esitongweni uyinkosi. Akekho ofana nawe, akekho linganisa nawe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Phinde uyiveze uzambule kuthina egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Akekho ofana nawe, akekho linganisa nawe namanje na uNkulunkulu wethu ophilayo uyinkosi. Oh Jesus, ma athabo siyehende li anda bo siyeheke besiyanda. Siyabonga uNkulunkulu wethu ophilayo ukuthi kukhona konke Nkosi usukwini namhlanje osivuselela ukuthi uJesu Kristu uyithemba lethu. Jesus Christ is still our hope. Siyabonga ke uNkulunkulu wethu ongcwele
ukuthi njengoba uJesu Kristu wayeyithemba lethu wabonakala 2000 years ago namanje usazoqhubeka abonakala empilweni zethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ngoJesu inkosi. Hlala nabantwana bakho uNkulunkulu wethu ongcwele endaweni ngeendawo ngokuhlukana kwabo ngabanye egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Nkosi. Amen. Sibongileke kakhulu bazalwane, sibonge ukufundwa nokushunyelwa kwezwi lika Baba uNkulunkulu. Sizothola ke iculo lokuvala eliyichorus ecashunwe lapha yana emagameni okuhlabelela u279 ethi bamba isandla Baba. Emva kwalokho ke sobe sisithola isibusiso egameni likaJesu Kristu. Amen. Nibusiseke bazalwane nisahleli amakhaya. Amen. Oh
Siyabonga ke kakhulu bazalwane, make samukele isibusiso. Sengathi uNkulunkulu wokuthula owakhuphula kwabafileyo umalusi omkhulu wezimvu ngegazi lesivumelwano esimiyo njalo. Inkosi yethu uJesu anganenza niphelele kukho konke okulungileyo nize nenze intando yakhe. Enze kithina okuthokozisayo emihlweni akhe ngaye uJesu Kristu. Akube kuye udumo kuze kube nini nanini. Amen bazalwane. Nibe nosuku oluhle. Nibe nesonto elihle elisazoqala. Amen.